ఇండియాస్ G20 ప్రెసిడెన్సీ ఛాలెంజ్ అండ్ ప్రాస్పెక్ట్ ఫర్ ఇండియా యాజ్ ది గ్లోబల్ లీడర్ అనే విషయంపై తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో జరిగిన జాతీయ సదస్సులో ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన డాక్టర్ తమిళసై సౌందరరాజన్, రాష్ట్ర గవర్నర్, పుదుచ్చేరి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ మాట్లాడుతూ యూజీసీ మార్గదర్శకత్వంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ సదస్సు రాష్ట్ర విశ్వవిద్యాలయాల్లో తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో ప్రథమంగా నిర్వహిస్తున్నట్లు, భారతదేశం G20కి నాయకత్వం వహిస్తున్న సందర్భంలో కరోనా వచ్చిన చాలా క్లిష్టమైన సమయాల్లో భారతదేశం వ్యాక్సిన్ కనుగొని 150 దేశాలకు వ్యాక్సిన్ పంపిణీ చేసే స్థాయికి ఎదిగిందని, గౌరవ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మార్గదర్శకత్వంలో వసుదైవ కుటుంబం అనే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నామని, యోగాను మరియు చిరుధాన్యాలను ప్రపంచ స్థాయికి పరిచయం చేసిన ఘనత ప్రధాని మోదీకే చెందుతుందని, 2023 అంతర్జాతీయ చిరుధాన్యాల సంవత్సరంగా ప్రకటించడం వెనుక ప్రధాని మోదీ కృషి ఉందని, 55% మహిళలు పౌష్టికాహార లోపంతో బాధపడుతున్నారని, తెలంగాణ యూనివర్సిటీని పచ్చదనం, పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని విద్యార్థులకు హితబోధ చేస్తూ, విద్యార్థులు ధైర్యవంతులుగా ఉండాలని, ర్యాగింగ్కు దూరంగా ఉండాలని, యువత సవాళ్లను ఎదుర్కొనే లక్ష్యాలతో జీవితంలో ముందుకు సాగాలని, ప్రముఖ తత్వవేత్త స్వామి వివేకానంద ప్రతి ఒక్కరిలో శక్తి దాగి ఉందని తెలిపారని, స్వాతంత్ర ఉద్యమకారుల జీవిత చరిత్రలు చదవాలని, యువత స్వాతంత్ర ఉద్యమకారులను అసలైన హీరోలుగా గుర్తించాలని తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో ప్రధాన వక్తగా హాజరైన శ్రీ గుంతా లక్ష్మణ్, అఖిల భారతీయ సైశిక్ష్ మహాసంఘ్ నేషనల్ జాయింట్ ఈ సమావేశంలో ప్రధాన వక్తగా హాజరైన శ్రీ గుంతా లక్ష్మణ్, అఖిల భారతీయ సైశిక్ మహాసంఘ్ నేషనల్ జాయింట్ ఆర్గనైజింగ్ సెక్రటరీ మాట్లాడుతూ, భారతదేశం పూర్వకాలంలో ప్రపంచానికి జ్ఞానభిక్ష పెట్టిందని, భారత్ మదర్ టెరిసా ఆఫ్ డెమోక్రసీ అని ప్రపంచానికి సైన్స్ మరియు గణిత శాస్త్రాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన భారతదేశం అనేక సంవత్సరాలు దురాక్రమణకు గురి అయిందని, ఈరోజు G20కి నాయకత్వం వహించే స్థాయికి ఎదిగిందని, ప్రపంచ సమస్యలను UNO దూరం చేయలేదని, కావున G20 ఏర్పడిందని, కరోనా వ్యాక్సిన్ మనమే కనుగొన్నామని, సుధాష్ ఇంజనీర్ వందే భారత్ రైల్ కోచ్లు విడి భాగాలు స్వదేశీ పరిజ్ఞానంతో కేవలం 18 నెలల్లో తయారు చేశాడని, భారతదేశంలో ప్రపంచంలో 5వ ఆర్థిక స్థానానికి ఎదిగిందని, విశ్వగురువుగా ఎదుగుతోందని, యువకులు, యువత, ప్రజలు భారత్ను శక్తివంత భారత్గా మార్చాలని తెలిపారు. ఈ సదస్సుకు ప్యాటర్న్గా హాజరైన వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ రవీందర్ మాట్లాడుతూ, ఈ సదస్సు రాష్ట్రంలో ప్రథమంగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో నిర్వహించడం గర్వకారణంగా ఉందని, ఈ సదస్సు జరపడానికి అవకాశం ఇచ్చిన గవర్నర్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అభివృద్ధి పదంలో ముందు వరుసలో నిలబడటానికి కృషి చేస్తున్నామని, చాలా విభాగాల్లో అధునాతమైన ప్రయోగనాలు ప్రారంభించామని తెలిపారు. ఈ సదస్సులో రిజిస్ట్రార్ ప్రొఫెసర్ విద్యావర్ధిని, ప్రిన్సిపల్ ప్రొఫెసర్ ఆరతి, సదస్సు డైరెక్టర్ డాక్టర్ సత్యనారాయణ, అధ్యాపకులు డాక్టర్ శిరీష, డాక్టర్ ప్రసన్నశీల, TU పాలక మండలి సభ్యులు డాక్టర్ మారయ్య గౌడ్, డాక్టర్ రవీందర్ రెడ్డి, ప్రొఫెసర్ నసీం తదితరులు హాజరయ్యారు. ఈ సదస్సుకు సహకరించిన అందరికీ డాక్టర్ సత్యనారాయణ డైరెక్టర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. సదస్సుకు సహకరించిన డాక్టర్ రాజారాం అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్కు డైరెక్టర్ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. వైస్ ఛాన్సలర్ ప్రొఫెసర్ రవీందర్, గవర్నర్ డాక్టర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ మరియు ప్రధాన వక్త శ్రీ గుంతా లక్ష్మణ్లను మర్యాదపూర్వకంగా సన్మానించి జ్ఞాపిక అందజేశారు. Things will take care of itself and be self-confident. Unless we are courageous and we are confident, we cannot lead our institution, we cannot lead our country. It is very, very disheartening. I don't know exactly the cause, but disheartening to hear the news of ragging yet in some of the institutions. We have come here to read, study. Students should face all the challenges, but everyone should know that the institutions are for studying. And what is the global challenges we are facing? As our Honorable Prime Minister said, before G20, we have introduced NEP 2020 to lead the nation, because our Honorable Prime Minister said, what is the aim of G20? NEP 2020 is moving the children from classroom to the world scenario. We are proud citizens of our country, and we are leading the rest of the countries. So this is the dream of our
ancestors, freedom fighters for which they were all fighting. So we have to proud of my country and what all given to the other countries and what all can be got from other countries to develop my country. So in the scenario, so we have to thank our previous generation, we have to protect the present generation, and we have to preserve this land and globe for the future generation. So even consuming the water, saving the water, consuming the electricity, wasting the papers, cutting the trees, everything should be in your mind so that this globe should be preserved for the future generation. So that mindset should be with us. So let us all celebrate the G20 presidency. Because of our Honorable Prime Minister's hard work, now we are presiding the G20 conference, and this message should be spread among the students. So only the UGC has instructed the universities to conduct contact programs, and appreciate the Telangana University for taking forward the message of G20. And all the children, all the students, you should be very confident. Don't compromise your happiness for anything, but always think you should be an achiever. We are not born for just to be an ordinary person. We have born to be an extraordinary person. Should be active. Should celebrate your academic activities. If you are getting 35 marks, you celebrate it. If you get 100 marks also, you celebrate it. 35 marks, okay, next time you can get it. There are ample opportunities are there. So don't compromise your happiness. At the same time, look after your health, mental and physical health. Practice yoga, practice meditation, learn about our leaders. There are so many unsung leaders, freedom fighters are there. When we learn about them, don't go behind only film stars. You have to read about the freedom fighters also. They sacrificed their life in the young age, the age which we are all sitting. In the age we are all celebrating our youth, they lost their life. So salute them also. So be happy at the same time, be courageous at the same time, be committed to your country so that you can achieve greater things. Thank you so much. Conference, I want to highlight 3 things. One, we have to thank our elder generation for giving us such a valuable country, and we have to protect the present generation. So we are moving towards the 3rd economy from 5th economy, and we have to work for the future generation. So we have to protect this Mother Earth. So only Prime Minister has given one earth, one family, one future. Because the pandemic has taught us a lesson that we cannot see a country isolated. Our Vasudhaiva Kudumbakam, our elders already taught a lesson. But after this pandemic, because we exchange the vaccinations, we exchange the medicines, we exchange the protocols, we exchange the medical professionals, so we help each one of us so that we thought the world is one. So when the world is one, India is leading. Why I am telling we have to thank our elders? Because of the freedom struggle, they have given this valuable country. And after that, our Honorable Prime Minister, what all the noble things in our country, he has extended it to the rest of the world. For example, yoga. Yoga is a great art of an Indian art. June 21st, after UN resolution, we have given the art to other countries. Even more than 191 countries celebrated this International Yoga Day. So why I am telling the art of India has spread to the rest of the nation, internation. And millets now, with a request of our Honorable Prime Minister, 2023 is declared as the International Year of Millets. You can see what is the beauty of millet. Millets,
power energy, power packed cereals. If we take millets, there won't be any vitamin deficiency, there won't be any malnourishment, there won't be any anemia. World Health Organization predicts more than 65% of Indian women are anemic because we are not taking the correct food. There was a survey, I have to tell the youngsters, there was a survey. Some of the surveying personnel went and opened the tiffin box of our children in Telangana. It happened in Hyderabad. The survey happened in Hyderabad. More than 70 to 75% of the tiffin boxes had chips, burgers, bread and jam. Nothing had no tiffin box. No tiffin box means majority of the tiffin box did not have the traditional food. At this G20, our Honorable Prime Minister was very particular. The potential of the millets should be learned by us and should be spread to the rest of the world. And these millets, as I said, if it is consumed, it will abolish the malnourishment. What all helping us to move globally? I was reading an article, more than 6 to 7 international scholarships are given by the country for the children to study abroad. But most of the children are not aware of it. Actually, there are scholarships for the children to go for master degrees abroad. And there are scholarships particularly to study for climatic changes. And there are scholarships particularly certain countries like UK, USA, Canada, China, so that the students can secure. And there are gift scholarships also. If they secure more marks in their academic activities, they can give gift scholarship. No one knows about that. My request is, we have to know what all the potential in our country, potential in our institution, and potential within ourselves. Swami Vivekananda said, everyone born with potential. But we have to identify with what potential we have born. That is very important. I always tell one story why we have to know about things in our country. One poor farmer was there. He wanted to sell the land. So he called a media person and asked him to write an advertisement. He told, this is a small piece of land I am having and I am unable to live without selling this land because I am living with poverty. So I have to sell this land. The media brother, he wrote an advertisement saying, a small piece of land is here, 2 or 3 coconut trees are there, you can get a good number of coconuts. There are 2 or 3 guava trees are there. There is a well which is giving drinking water and the field is near railway station. Near railway station means it will be more than 80 kilometers because advertisement they will write like that only now. 80 kilometers, near railway station, near bus stand, near college, near school. And then he gave the piece of paper to the farmer and asked for the fees of the advertisement. Then the farmer immediately studying it told, reading it told, no, I am not going to sell it. The advertisement person got very angry. Just few minutes back you told you are going to sell this land. Without selling you cannot continue your livelihood because you are suffering from poverty. But after writing this advertisement, you are telling you are not going to sell the land. The farmer told, before this advertisement, seeing this advertisement, I didn't know what all good things in my farm. Now I know what all good things in farm. Such a good farm, why I have to sell? I can sell the coconuts, I can eat the guavas and I can give the drinking water. So, most of the time we are like that only. We are not aware what all the good states, what all the help rendered by the universities, scholarship by the governments, and what all the pride we are having. So only our Honorable Prime Minister is exploring what all the
good things we are having and spreading to the rest of the world. Before G20, we are presiding, but before that, we have given yoga, we have given millet, and our Honorable Prime Minister went to all the countries. At that time, they told why he is going to other countries. But the friendship, whether it is Ukraine, whether it is America, who is మీకు యాడ్స్ కావాలనుకుంటున్నారా? టీవీలో మీ ఫోటోలు కనబడాలి అనుకుంటున్నారా? అయితే మాకు సంప్రదించండి. మీ పుట్టినరోజు, పెళ్లి రోజు, అలాగే ఏదైనా పండగ శుభకార్యాలు, శుభాకాంక్షలు తెలపాలనుకుంటే వెంటనే మాకు సంప్రదించండి. అతి తక్కువ ఖర్చుతో మీ ఫ్రెండ్స్ కు, మీ కుటుంబ సభ్యులకు, అధికారులకు, అనాధికారులకు ఏదైనా మీరు విషెస్ చెప్పాలనుకుంటే అతి తక్కువ ఖర్చుతో డిజైన్ యాడ్స్ ఇస్తాము. మీరు సంప్రదించవలసిన నెంబర్ ఆర్టీడీ న్యూస్ ఛానల్ 7981228502 మరియు మా వాట్సాప్ నెంబర్ 9493075115.